Hi everyone. Today is just move this count. Yeah. This is a recording for October 29th and getting towards the late late Saturday night. So today Saturday morning was like the first full day of conference talks, and in the morning um, there's coffee and breakfast, and then getting a chance to um, uh, the first thing I went to. Um, there was a conversation with a couple. Sorry, noise here. A couple women from Veracruz who speak Nahuatl, and they were talking about their experience with kind of the discrimination that happens between the indigenous populations, and then speaking Spanish, and then also realizing the varieties of Nahuatl that there are from one town or one area to another. And I was taking some notes because there were some things that kind of get reflected in some of the coaching that I do with regard to somebody saying like they went to speak, and then other people were kind of making fun of them, either through an accent or an appearance, and then that sometimes kind of shuts things down, not wanting to try again. And so sometimes those bad experiences, that memory kind of sticks around, unfortunately. And after that talk, um, I met a woman from Colombia, and she was telling me about her experience working in Argentina, and she was saying, I went through the same things. I could definitely relate how speaking in a different way, and kind of a like a culture shock, even though it was like Spanish and Spanish, but from different countries, and this kind of difficulty, or not wanting to speak, and then eventually not worrying so much, or not feeling that kind of stress. So these are stories that are very important to share, and that we can relate to them on a human connection, and um, the kind of language, superiority, inferiority, or even within ourselves of how we feel, like a learner or native speaker. That humans can be both wonderful people, and we can also be very mean to each other, unfortunately. Um, and when it comes to languages, we can get really tribal in certain aspects. Um, After that, there was a talk, somebody about their experience learning languages, and that was spoken in Portuguese, and I was able to follow along. Actually, I think he was speaking in a way that my understanding of Spanish could get me by, understanding enough things for the Portuguese. Um, and then there was, I believe, I think a speaker learning, of Taiwan, and also growing up with English, Taiwanese, Japanese, and I want to say there was another one, and that kind of experience for that person. Um,
there was another talk that I went to, tracing, as a theory all these languages from around the world, and kind of where these movements of population were going, and doing research through similarities with one word, like the word hand, and how that um, word and its pronunciation, following certain like pronunciation patterns, had traced these movements. Um, and it reminded me a little bit that I had about 6 years ago when I was working on a podcast, and there was somebody I wanted to interview. I did kind of a preliminary conversation with him. Uh, it didn't turn into a podcast, and then also he didn't share his notes with me. He showed me everything on the paper what he would teach, but he kept those notes. But it was very interesting. I remember um, in that conversation I had like 6 years ago, uh, where the sounds. So in this kind of a proto European, or proto kind of going towards that. For example, in a change between like P and K, or K and P, or K and B, that's like we get the words like cup, which is kind of something, or head, cabeza in Spanish, and cap, which have these kind of a round shape, like a reciprocal kind of um, the sound itself has like a meaning to it, and then switching it like K or P and K. So we've got like pick or peck, and or just that sound, or beak, ending with a K sound. Just it changes, and that this um, can be found throughout several language families. This kind of a sound thing, or changes on the past tense of like the like sing, sang, sung. That there were things in other languages where like a vowel sound was turning something from present to past, and it was fascinating. I never got a chance to speak with that teacher again, but he would try to teach patterns across language families, like the Romance languages and the Slavic languages and the Northern European Germanic languages, and create a course about that. But that just kind of reminded me of these migrations, and based on where the like the word for hand had how that had evolved. That was fascinating. And I want to say there was another uh, a talk that I saw where I had spoken with the presenter a few days ago, I believe like Thursday night, and his talk ended up being about this, as a descendant, or growing up as African American, and then moving to Iceland, and just like studying the language and identity, uh, and in a way certain labels and origins, and then getting curious in Yoruba, a language from Africa, and then realizing um, what what things he might have in common or not common. So it raises many questions of language and identity, and yeah, I'm very very grateful that he was uh, there to share his story, his experience, um, and and yeah, the just so much to learn from for everybody who's presenting. And there are still many presentations that I didn't get a chance
to see, because like if you decide to see one, you are not able to see the other. Um, and so I'll need to go back and kind of watch those on the kind of replay. And then there's lunch, and that was wonderful. I got a chance to talk to somebody who has an app, and hearing about the development for the app. Um, and then after once it was almost almost time to finish the lunch, I went and picked up another cup of the getting the speaking challenge, the logo on there. And as I mentioned in my video yesterday, there's something about having something tangible that I can touch and hold that just is not always the same of just talking to the camera or writing emails, but that tangibility in the object, I don't know, it feels real, even though I've been investing so much time on something uh, for over 5 years. But in like having an experience like this of being in person with all these wonderful people I'm meeting here, it's just so inspiring. And then afterwards, a chance for dinner, and then after dinner, hanging out again with more people. Well, it's just so happy to have come here. And this was the like first day of the talks, and hanging out again, and then tomorrow I'll be giving on Sunday I'll be giving a talk, and there are more talks I want to see for Sunday that I'm really interested in, and then I'm not sure how things will be for Sunday night, and then Monday I think there's going to be another um, a couple still people hanging out a little bit before kind of heading back. So yeah, definitely gonna take advantage of that, as soak up as much as I can for everything. But yeah. Hola a todos. Hoy es el día 29, y estoy hablando de qué tal fue hoy. Y, um, y en la mañana, pues, café y desayuno, y luego la primera plática yo que vi fue unas mujeres del estado de Veracruz que hablan náhuatl y compartían su experiencia, de cómo era eso de chiquito, y también entre hablar náhuatl y español, o aprender español, y esas experiencias y enfrentaban momentos de discriminación, de o la gente se burlaba, o uno no se entendía, y también hay varios variantes de español, perdón, de variantes de náhuatl. Entonces como que eh, de sentir un poco como, pues, qué dije, o eh, qué significa, o sentir un poco expuesto, y yo tomaba unas notas sobre eso, porque pues eso también aplica en lo que hago um, mentalidad, y como los pensamientos que tenemos con el aprendizaje de los idiomas. Y después de esa plática yo conocí a una mujer de Colombia, y ella estaba hablando de su experiencia viviendo en Argentina, y que decía que pues como vivía algo similar, de como dijo algo y se entendió mal, o la gente se burlaba, y entonces se sentía mal, y no quería como platicar o practicar, eh, y eso cuesta trabajo. Eso era una plática que vi, y luego
una plática sobre eh, la como decolonización del español en México y que eh, yo he sentido como le conté a Nayeli que daba esa plática que yo una vez estaba en una boda en Francia y que había una mujer de España ah, que estaba allí en la fiesta y yo aprendí el español en México y- y los mexicanismos y la mujer me dijo algo, yo no entendí, entonces le dije, mande y inmediatamente me dijo, pues yo no mando a nadie. Y, y- y- y yo reaccioné como, pues, ¿qué dije? ¿Qué pasó? Y luego me daba cuenta que pues mandar o manden o mande usted, pues ah, que es un orden y que tiene un significado y luego un extranjero aprendiendo español y tomando esas palabras, esas expresiones, no siempre nos damos cuenta de eso, o como si algo va a pasar y yo estoy diciendo aguas, 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 para como cuidado, pero si alguien no entiende esa expresión, pues water, 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 ¿por qué estoy diciendo eso? Am, y qué más. Mm, sí, habían pláticas de como de Taiwán y, y la identidad con los idiomas. Luego una plática de um, un hombre afroamericano y que ahora vive en Islandia y hablando mucho de esos temas, de cómo uno habla y cómo uno recibe a otra persona y discriminación y entonces muchos temas muy interesantes de hoy y también de, de origen de los idiomas y los movimientos de la gente en la planeta y de los miles y miles de años y muy interesante y aprovechando de conocer a mucha gente en la comida y en la cena y después de la cena y también conociendo como gente que hacen aplicaciones para los idiomas y me, me da muchas ganas de estar um, conociendo y promoviendo y viendo si hay oportunidades de hacer tal vez un proyecto o tal vez como un tipo colaboración y promover los idiomas, promover de ambos lados. Y me encanta estas posibilidades de conocer a muchísima gente en este evento. Ah, sí. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui pour le 29, je parle un petit peu sur euh, le premier jour complet avec des présentations. Et puis ce matin, j'ai vu une conversation avec euh, quatre femmes qui venaient de l'État de Veracruz et elles racontaient comment c'était dans leur enfance, dans leur jeunesse, de parler náhuatl y apprendre l'espagnol et aussi comme c'était avec des fois des chocs culturels
comment les gens recevaient ces gens, aussi la discrimination. Et je prenais quelques notes parce que ce qui se passe, ça peut appliquer aussi à ce que je vois quand, quand il y a des gens qui apprennent des langues pour la première fois. Ils sont un peu mis en évidence. Ils vont perdre la face s'il y a une erreur. Les gens se moquent et ouais, c'est pas bien. Euh, et puis une autre euh, thème que j'ai vu, c'était pour l'effet de la colonisation euh, de l'Espagne sur le Mexique et cette implication sur le langage et certaines expressions. Et j'ai eu une occasion où j'utilisais ce mot mandé, qui est un peu de pardon, ou excusez-moi, ou répétez, s'il vous plaît. Et que quand j'étais en France, il y avait une femme de l'Espagne que j'ai rencontrée. J'ai pas compris ce qu'elle racontait. J'ai utilisé cette expression en espagnol du Mexique pour dire mande et tout de suite elle m'a raconté je ne donne pas des ordres à personne et j'avais pas compris de qu'est-ce que j'avais dit et comment elle avait interprété. Et après, je me suis rendu compte que, bah, oh, bah, au fait, oui, il y a une trace de comment de cette époque coloniale et son effet sur le langage. Et donc, ouais, c'est un thème intéressant de réfléchir sur ça et euh, comment ça affecte les mots, les expressions comme un vestige. Euh, il y avait encore d'autres euh, euh, présentations sur l'identité, les langues, les origines des langues aussi. Et c'est très fascinant de voir ça de plusieurs thèmes de la même journée. Et ouais, euh, là, je deviens un petit peu plus fatigué. Et je crois que, ouais, je commence à parler de plus de 4 minutes déjà, juste en 3 langues. Hallo an alle, heute ist der 29. Tag und ich spreche ein bisschen darüber, der Ärztetag für der Konferenz. Ich meine, dass es war der Ärzte für viele Presentations und sehr interessant. Die Ärzte, das ich habe gesehen, es gab 4 Frauen aus Veracruz und sie haben gesprochen über als sie waren Kindern und sie haben Nahuatl gesprochen und und auch auf Spanisch. Und ich ich habe einige Dinge geschrieben, warum ich denke, dass die Leute das lernt eine Fremdsprache. Sie können denken auch, äh, ich spreche und die Leute verstehen nicht oder ähm,
oder they laugh und und es war andere Präsentation ähm, über wie ähm, Spanish hat einige Wörter von dem Colonization von zum Beispiel Mande. Ich kenne äh, das Wörter, hm, das Wort und ich benutze es und es gibt einmal, ich war in Frankreich und sie war eine Frau aus Spanien und ich habe nicht sehr gut äh, verstanden und ich habe gesagt, Ande. Und die Frau hat mir gesagt, dass ich, ich, ich gebe nicht Orders und ich habe nicht gut verstanden. Und dann, ich könnte sagen, dass Monday seine Etymologie ist für Orders. Es gab andere Präsentationen für Identität und Sprechen ein Traumsprachen und sehr interessant. Äh, und auch für Mittagessen und Abendessen und Sprechen mit Freunden und es freut mich sehr, dass ich kann äh, hier bleiben und ja, das ist alle. Ciao a tutti. Oggi è il giorno 29 e parlo un po' del primo giorno della conferenza. Mi è piaciuto molto perché ho visto alcune presentazioni molto interessanti. Per esempio, eh, la prima presentazione ehm, era quattro dame di Veracruz e hanno detto che di bambine hanno parlato nahuatl e, e hanno imparato spagnolo e come ha passato questa esperienza e, e anche ho visto una presentazione di una messicana e ha detto che ci sono parole in spagnolo che utilizziamo con una influenza della colonizzazione ehm, di Spagna e ho un'esperienza con questo perché conosco queste parole mande e in Francia ho eh, utilizzato questa parola con una dama spagnola e non ho capito bene e ho detto mande e mi ha detto non, non, I don't give orders e non ho capito perché mi ha detto questo e dopo ho imparato che ha un significato molto interessante
e dopo altre presentazioni di identità, di imparare le lingue, è molto interessante, mi è piaciuto molto questo giorno e mangiare insieme, e la cena insieme, e passare molto tempo con amiche o amici. Benissimo. Questo è tutto, grazie. Всем привет! Сегодня 29 день. Я говорю немного о первом днем для конференции, и мне понравилось много, например, первая презентация я эм, посмотрел 4 женщин, которые говорили немного о том, что когда они были эм, девочек, девочки, и как был изучать, говорить на говорить, поговорили по-научили, и также по-испански, и как был, когда люди смеялся, не поняли, и так далее. И также я смотрел презентации, например, заместо слова на испанском, и это из colonization, и мы используем эти слова. И я знаю, что один раз я был во Франции, и я говорил с женщиной из Испании, и я не понял что-нибудь, и я сказал «Манде», и она мне сказала «Нет, I don't order anybody». А, и после этого я выучил, что это значит что-нибудь, и это не только а, пожалуйста, извините, это something else. А, и также была презентация identity, и языки, и мне нравится много, и также говорить с людьми, когда у нас есть обед, и ужин, и это очень прекрасный. Мне очень-очень нравится быть в конференции. И так, это все на сегодня. Большое спасибо, пока.